Previously on Life is Strange Before the Storm. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. There is plenty of blame to go around. What does that mean? You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey! Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. Oh, I want my fucking money! Juliet is waylaid. That infernal Inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our aerial. No fucking chance. I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes. Let's leave. For real. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah. Your birth mother. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Chloe. Ich bin hier. I'm right here. Du bist nicht allein. Good. I need you. Und damit zurück zu... Yay! Endlich! Episode 3. Habe ich auch lange genug drauf gewartet. Eigentlich nicht so wirklich. Ich wusste, dass es im Dezember kommt. Ich kann sowas erahnen, dass die das vorhatten. Mitmachen! Bin ich mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Haben wir vielleicht nur das gesehen, was wir sehen wollten? Den Kuss oder so? Ich weiß nicht. When I was in high school, there was one person everyone adored. Oh. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. She was so alive. So passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college,
careers, families. Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. Irgendwie ähnelt Rachel sehr. Also Rachel kommt genau nach ihrer Mutter, habe ich das Gefühl. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father is the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. Wow. Absturz. Ach stimmt, die hat ja viel However mit much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. Oh, natürlich. For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied by anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Okay, und das heißt? What you saw at the Overlook, Rachel, it was true. We kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. Not after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again and again to keep you safe. Wie wird Rachel darauf reagieren? So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money. Every single month. It's our arrangement. But now, she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be.
Das ist nicht ihre Entscheidung. You think you have the right to decide that for her? When I left Sarah, when I took Rachel away, I truly believe I saved her life. And I will continue to protect her no matter what. But maybe she's different now. People change, right? Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel, Das war. I think I need to lie down. Aber es ist schon wahr. Der 15 Jahre lang hat der Geld geschickt, damit sie sich nicht sieht. Ich nehme unsere Tochter, dafür kriegst du jeden Monat Geld. Okay. Der Vater und die Mutter sind beide scheiße. Wow. Gruppen-SMS, was? I can't leave Rachel to deal with this Nee. alone. Machen wir nicht. Oh, wir haben ja auch neue Sachen. Der letzte Eintrag, der hier. Sarah. Was kann man über eine Frau sagen, die so mysteriös ist, dass ihre eigene Tochter bis jetzt noch nie von ihr gehört hat? Habe ich Schnupfen oder was? Die ganze Zeit meine Nase irgendwie zu, keine Ahnung warum. James erzählte uns, dass Sarah drogenabhängig ist. Das wir schon wussten. Und sich auf eine Menge verrückte Scheiße einließ. Habe ich mir gedacht. Und mit Drogen meine ich Überdosis und Tod in einer Gasse. Nicht raucht mal einen Joint und guckt dabei Anime. Was? Als Rachel ein Baby war, nahm sie Drogen, statt sich um Rachel zu kümmern. Die Dinge wurden so schlimm, dass James Rachel davon wegbringen musste. Ja, auch der Grund jetzt, warum er gegen die Drogen so vehement ist. Also, ist schon so, wie man sich eigentlich irgendwie denken kann. Das Komische ist, selbst als James von Sarahs furchtbaren Taten sprach, wirkte er immer noch auf sie fixiert. Würde ich mal sagen. Man konnte sehen, welche Macht sie über ihn hat. Tatsächlich konnte ich nicht anders, als an Rachel zu denken, als er davon sprach, wie beliebt und fasziniert Sarah war. Ob James es auch sieht, vielleicht hat er deshalb solche Angst vor ihr. Jedenfalls ist Sarah jetzt in Arcadia Bay und will Rachel treffen, nachdem sie jahrelang James Geld annahm, um wegzubleiben. Will sie plötzlich eine Beziehung zu ihrer Tochter? James wird skeptisch und Rachel, ich kann mir nicht einmal vorstellen, was sie gerade durchmacht. Ja. Kann ich mir vorstellen. Was habe ich denn zuletzt gelesen? Also, warte, schön heute ich glaube, wir waren hier, weil wenn ich die Seite aufschlage, müsste es eigentlich immer die Seite anzeigen, wo ich zuletzt stehen geblieben bin. Ich dachte, das Merkwürdigste an den Ambers sei, wie normal sie sind. Sie wirkten wie eine Familie aus einer schlechten Sitcom der 90er. Und ich tat mein Bestes, die Rolle der schrulligen und doch liebenswerten besten Freundin zu spielen. Ja, ich verzierte ein Foto von James aus der Zeitung am Kühlschrank, aber nur, weil er so dumm aus der Wäsche guckte. Das Ziel war es, rein und raus zu kommen, ohne eine Szene zu veranstalten, damit wir flüchten konnten. So viel dazu. Rachel konnte nicht einfach da sitzen und ihren betrügerischen Vater so arrogant tun lassen. Ich versuchte sie abzulenken und sie an unser Ziel zu erinnern. Es hätte fast geklappt. Danach drehte Rachel durch. Ich schätze, sie erträgt die Lügen nicht mehr. Sie erzählte ihrer Mutter, dass James mit dieser Frau rumgemacht hatte.
Alle schrien herum und bevor ich mich versah, ging Rachel im Zerstörungsmodus auf den Tisch los. Dann kam endlich die Wahrheit heraus. Rachels Mutter, gleich nicht ihre Mutter. Rachels echte Mutter, gleich Parkknutscherei. Ich gleich umgehauen. Chloe, die Schrullige und doch liebenswerte. Oh, was haben wir eigentlich hier? Episode 3. Land der Freaks. Folterplan, Porträt der Überlebenden. Ich werde das alles nicht finden. Wenn ich zufällig drauf stoße, dann ja. Ich werde nicht wirklich danach suchen. Ich werde einfach die Episode auch genießen und versuchen, alles Mögliche mitzunehmen. Und nicht jetzt mich. Teilweise lasse ich mich ja davon auch immer spoilern. Gruppen-SMS. Rachel und Chloe, wo seid ihr zwei? Wir sind auf der Party der Besetzung. Ich habe Rachel schon 8-mal getextet. Hey, ich glaube nicht, dass wir noch kommen. Chloe, du solltest kommen. Das wäre natürlich cool, wenn wir da jetzt noch hingehen würden. In der Folge. Yeah, Chloe, du warst großartig, Süße. Hey Chloe, super gemacht. Danke, aber ich kann nicht. Aber du hast uns total gerettet. Ohne dich hätte es keine Vorführung gegeben. Im Ernst, komm einfach. Bring Rachel mit. Tut mir leid, Leute. Ja, wir wissen natürlich, warum wir nicht kommen können. So, wir gucken uns natürlich wieder hier um. Das ist das Normalste, was wir hier machen. Whoa. Sarah Gearhart is a known associate of that psycho who attacked Drew? Then again, so is Frank. Ja, das wissen wir ja. Das haben wir ja schon gesehen. Der Barkeeper sei schon. Der Türsteher gehört natürlich auch. Der war eigentlich ganz cool drauf. Aber, ja. Damon ist halt wirklich so ein richtiges Arschloch. Den Peter. Peter und Sheldon, die haben wir, glaube ich, beide kennengelernt. Den einen haben wir natürlich verdroschen. Oder er uns. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Ich glaube, wir haben ihn einer umgenockt oder so. Francis Bauer? Okay. Ja, und Sarah hat eigentlich eine Verbindung zu Frank. Deswegen auch eine Verbindung zu Damon. Oder Damon? Ich denke mal Damon. Damon ist ja deutsch. Zeitungsartikel. Rachel only knew half the truth when she set that fire. What if she'd known everything? Bewegst du dich mal um den Stuhl? Danke. Wonder what James is thinking right now. Reden wir mal mit ihm. This must be hard for you too, Mr. Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. Mich würde aber lieber interessieren, was fürchten Sie, wird Sarah tun? I don't understand. Are you afraid that Sarah would do something to Rachel? I don't think she would deliberately harm anyone. But addicts can cause tremendous harm without meaning to. Yeah. But Rachel's not a baby anymore. Listen to me. Sarah brought criminals and drug dealers into our home. She put Rachel in serious danger just to chase her habit. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first.
Das werde ich. That is something I will always do. She's so young. You are too. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Please. Oh. Irgendwie. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Die sind ja wirklich ganz okay. Hätte ich eigentlich gar nicht erwartet. Besonders nicht, weil wir Scheiße gebaut haben mit Rachel in der ersten Episode. Und dadurch halt in Episode 2 halt dieses Gespräch hatten. Oh. Can't believe I was feeling goofy enough to draw that just a few hours ago. Ja. I can't even imagine how she must be feeling. Hey, Mrs. Amber. I think it's Rose at this point, considering everything. Okay, Rose. Kann ich irgendwie helfen? Gleich auf den Tisch bezogen, ne? Do you need any help with anything? That's very kind of you. Could you get out the broom for me? It's in the breezeway. Door to the left of the fridge. Das ist sogar etwas, was man hätte verpassen können. Wenn ich jetzt so denke. Also ich denke mal nicht, dass das jetzt die Story weiterbringt, sondern wirklich so eine Art It's so Sidequest. weird to look at this now. Vielleicht ist hier drin sogar etwas, was man, nee, kann man, was? T-Shirt. Hey, cool graphic. Rachel was really getting rid of this? Darf ich das? Ich darf es nehmen. Mrs. Amber, could I have this? Oh, sure, Chloe. Rachel was going to give it away anyhow. Die fragt nach, Thanks. die fragt sogar nach. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte jetzt, die steckt das ein. Aber das ist ja klasse. Ja, wir haben uns geändert hier. Das ist nice. Wir haben einen Besen. Reden oder Besen. Here you go. Thank you. I'm really quite glad that you're here. Thanks. But why? While Rachel's dealing with all of this, it's a relief to know she can talk to you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. Boah, das wäre mies gewesen. Das wäre mies, wenn ich jetzt schreiben, wenn ich sagen würde, mir geht's besser als Rachel. Boah, nee, super seltsam. I guess I'm not great. Rachel and I were really happy a few hours ago, and now... Maybe you can see why James wanted to keep this a secret. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. Sarah shouldn't have taken money over seeing her daughter. You know, I am so thankful to her that she did. It gave me the opportunity to be Rachel's mother. I never knew how much I could love someone until I had Rachel. But hearing the truth after all these years hurt Rachel more than anything. Ist das nicht? I'm not happy with James for the whole way this came out. You're not happy with James? What about what he did at the Overlook? It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage,
I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. Ich denke mal, das liegt an der Verbindung mit His Damon. entire life Damon. is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. Okay. Aber ganz ehrlich, wäre das nicht irgendwann so oder so aufgefallen? Ganz ehrlich, dass die sich nicht schon früher fragt? Die ist blond, die Rachel. Weder ihr Vater noch ihre Mutter, also ihre nicht wirkliche Mutter, keiner von denen ist blond. Müsste das nicht auffallen? Ganz ernsthaft? Oder hat sie die ganze Zeit gesagt, ja, ich färbe meine Haare deswegen? Ich bin eigentlich nicht blond. Ich bin eigentlich bloß sowas. I should see if she's okay. I guess there's worse things than growing up around fancy stuff like this. Aber ganz ehrlich, aber es hat sich auch keiner die Frage wirklich gestellt am Ende. Also, eigentlich hätte nämlich das in Episode 2 noch nicht mal wirklich überraschend sein können, weil man hat ja gesehen, dass sie blond ist, langes Haar hat und so. Theoretisch hätte eigentlich jeder es erahnen können, weil blond, lange Haare, hier hat keiner überhaupt blonde Haare außer Rachel. Aber daran denkt man wirklich nicht. Aber wenn man jetzt in so einer Familie aufwächst und man merkt doch, man hat eine komplett andere Haarfarbe als andere. Oder man hat keine gleichen Merkmale oder so. Da musste doch schon einem der Gedanke kommen irgendwann, oder? Hard to argue that Rachel would have had a better life with Sarah. But does that make what James did right? Also haben wir hier wirklich jetzt alles? Oder? Ich denke schon. Okay, dann gehen wir mal hoch. Vielleicht hätte ich nochmal mit denen reden können.